என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா எங்கும் நிறைந்தவா எண்ணம் கடந்தவா பொங்கும் அருவியாய் ஆனந்தம் தந்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட ஏழாம் உடல்கள் தாண்டி நித்திய வாழ்வும் கண்டிட கேடான காலம் தன்னை வென்று நீலை நின்றிட சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரு வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா சீரான பாவம் பழி நீங்கி பெரு வாழ்வினே கொண்டாட நித்யானந்த ஸ்புரணம் தன்னை நெய்தவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் அடமனம் நிலையில்லாய் வாழ்வில் நித்தியமாய் விளங்கும் ஆனந்தம் கரையில்லா ஆனந்தத்தை தடை செய்திடும் அடமனம் தடை தகர்த்து வெல்ல நித்யானந்தன் தந்த சூத்திரம் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் நித்யானந்த ஸ்புரணம் இந்த உலகில் இணையில்லா வரும் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் ஆழியாய் விருந்து நிற்கும் கர்ம நிலை சஞ்சிதம் வாழும் ஜென்மத்தோடு கொண்டு வந்த பிராரப்தமா சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் சேருகின்ற ஆசைகளால் கூடிடும் ஆகாமியம் வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட வீழும் மூன்று கர்மம் நித்யானந்தன் வழி சென்றிட என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா. ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஊடுகிறாய் உலவுகின்ற போதும் நம்மை சாடுவர் வீடாத துயில் தழுவ மனதை விட்டு நீக்குவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் ஆயுள் தாண்டி விட்ட போதும் ஆண்டு கொள்ளும் மீட்பராய் தோன்றுகின்ற நித்யானந்த சத்குருவின் கீடவர் என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா என்னப்பனல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் தியானம் அளிக்கவா.
சொந்தம் தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் தந்தை தாயுமான போதும் திட்டமிட்ட சொந்தம் தான் கொண்ட வந்த மக்கள் யாவும் தீர்வில்லாத நோய்களாம் ஈடுகாட்டில் இட்ட பின்பும் முக்தி தந்து ஏற்றிடும் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் ஈடிணை இல்லாத ஒரே சொந்தம் குரு நித்யனாம் என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா என்னப்ப நல்லவா என் தாயும் அல்லவா தன்னை உணர்த்திடும் ஞானம் அளித்தவா I bless you all with the initiation of Paramadvaita. Om, Om, Om. Oh, oh. Blessings to everyone who has joined through internet and internet. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, and superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa, Paramashiva, Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Nithyanandam, Jnanapatiti Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Science of manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, Vedagamas stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages, rishis, and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana. And
Atma Pramana, the Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana, manifestation, experience of the guru's initiation in the disciple of a particular lineage which is demonstrable to the world. And Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. Bhagavan has clearly documented in Avatar Shastra how the prefrontal cortex is so vivid and clear. The coherence of the brain and the heart completely happens to the highest possibility, and how the thoughtless space is arised. And it is clearly documented how the cell energy, even the cell energy, goes to 1300%. These greater truths, because of the initiation of the Guru, is possible in the physical reality, that we can experience the ultimate superconscious mutation into our reality as bliss, health, relationship, beautiful relationships, and auspiciousness and abundance in our life, attracting the right things in our life. The Shastra Pramana, for each of the powers, Bhagavan has beautifully given us the references from the scriptures. The Shastra Pramana for the power of Sarvanyatva is taken from Sarvanyatva Agama. Verse 15. All-knowing in its all-fullness. Let's move to the Shastra Pramana. Shastra Pramana is eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures. For the power of quantum memory is taken from the Sarvojnanottara Agama, verse 15. Evamekatmabhavena samstitasya tu yoginaha sarvajñatvam pravarteta vikalparahitasya tu. Evamekatmabhavena samstitasya tu yoginaha sarvajñatvam pravarteta vikalparahitasya tu. Bhagavan Paramashiva beautifully translates as, within such a yogi who established himself in absolute non-dual oneness with Lord Shiva, and who keeps himself free from all sorts of differentiating notion, the exalted supreme power of all-knowing, Sarvanyatvam, gets unfolded in all its fullness. Bhagavan has beautifully spoken on this space, how the superconscious mutation happens when we understand every thought can become a reality, when we understand the space component. Here he says, in this, when we are in oneness with the space, we are in the ultimate reality. How we can understand that all that exists is already existing in the space, and when we connect to ourselves in the higher dimensions, we start understanding the subtler and subtler details of everything that is connected and simply can download into each one of us. Whether it is Sai Baba or Ramakrishna Paramamsa, Ramana Maharshi or Mahaperiva, all of them have manifested the powers of Ekasandagragi, power of memory, grasping, understanding, and clearly downloading all the greater knowledge that is required for the moment to understand any of the greater language. Mahaperiva said to have 40 different language that he can speak on. And all this greater truth was available to all of us when we understand how we are all the great Avadanis, but getting deluded with all sorts of differentiating notions that we understand from just the materialistic world, or how we miss and we confuse ourselves only as length, breadth, and depth. Bhagavan has beautifully said, when you drop all that differentiating notions, the incompletions, then you are raised into the higher space of quantum reality, how you exist. And now science is catching up and clearly stating that each cell has so much of information that we can simply download and use it. Bhagavan has beautifully given the Apta Pramana,
Apta Pramana, Dronacharya married Kripi and had his son Ashwathama being born. As soon as Ashwathama was born, they heard a horse neigh sound, and that is why they named him as Ashwathama. And it is such a auspiciousness that simply he was born with a gemstone in his third eye, which held him beyond hunger, thirst, or fatigue. He was so strong and he was Saranjeevi that he was eternally being available and eternally present without getting destroyed by the death, because he was in the space of such a profound space because of his parents continuously doing the tapas. And he was actually cursed as he did some wrong things using his powers to live as Saranjeevi, because he was the one who was trying to hurt the Panchapandavas and remove them completely. This is from Mahabharata book Adi Parva. Bhagavan beautifully explains here how the space and how we can relate to the space, and how every word is so important, every thought is so important to create our reality. When we are in chaos, how we are misunderstanding, and how we are in oneness with Paramashiva, how each of our words becomes the absolute reality to create whatever we want as an absolute reality from the superconscious mutation. Here we need to understand, I am going to give you those understandings. All of you are clear. Actually, if I have to speak on space, 2,000-3,000 verses Mahadeva is giving in various agamas on Kasha, on space. Even this cloth is called Kashaya because only a fellow who is established in that space can wear this cloth. That's why the cloth is called Kashaya. Whoever is constantly in the space of Akasa, only they can wear this cloth, this color. Two, 3,000 verses he explains about the space. I'm going to give you some maybe 20 ideas which is useful for you to manifest powers of Sadashiva and to understand the space of Sadashiva. See these simple words: feeling suffocated, irritated, I'm not okay with all these simple words. Only by uttering them again and again, you create that feeling. How many of you understand this? Usage of those words avoided, that experience is also avoided. How many of you understand that? So, can you take 2-3 minutes and pen down, listen carefully. Usage of words in your space, becoming experience, few incident. First time when you started using the word depression. Various explanation. It is nothing but Shiva, Sadashiva, Mahasadashiva, like that. Depression. Means Shiva becomes Sadashiva and Mahasadashiva. Like that, depression becomes depression and depression. When you started using these words, cherishing these words, and manifesting those experiences in your space, just for you to understand, listen, please listen. If two objects are stuck, sound is generated. If a thought is stuck on the space, reality is generated. That's all. Thought, idea, depression, irritation, simple words.
how you teach to these teenager kids, how they pick up between when you guys are fighting, I cannot tolerate this, I can't digest this, hell with it, better to die than living like this. All these words, they pick up while both of you fight. And when they use that word on their space, they generate that as an experience. You yourself have done this crime against you. First time when you did this crime, try to remember and pen down. See, where you could have avoided the word and avoided the experience, that is called freedom. You chose the word and chose the experience. After that, even if you don't choose the word, experience does not leave you, that's called marriage. Bondage. Understand? See, first few times when you use the word, I am irritated, I am agitated, I can't tolerate this, I can't put up with this, better to die than living like this life, hell with you, all these phrases,